A nation's development depends on the assessment of human rights situation in that country. In 1998, Bangladesh took the initiative to create the National Human Rights Commission. National Human Rights Commission began its journey on December 1, 2008, through the National Human Rights Commission Ordinance 2007, with one chairman and 2 members. In June 2010, a committee of 7 members, comprising of the chairman, 1 full-time member, and 5 honorary members, were appointed for 3 years. Institutional development, human rights monitoring and investigation, human rights awareness and education, and policy advocacy and research. These are the 4 major areas of human rights that the National Human Rights Commission is based on. Development partners like UNDP, DANIDA, SIDA, and SDC have come forward to give financial support to the various activities of the Commission. Working with the National Human Rights Commission has been an interesting but very fulfilling challenge. UNDP has led the advocacy for the creation of the Human Rights Commission, including the advocacy for the NHRC Act. So you can say that we have been in support of the Commission even before its birth, and we continue to support the Commission now as it's a fledgling and maturing institution. Bangladesh National Human Rights Commission Capacity Development Project has been providing technical support to the Human Rights Commission to develop their capacity as an institution in monitoring and investigation, in human rights awareness and education, in advocacy and policy research. Basic human rights are those benefits sanctioned by the nation-state. According to the Bangladesh Constitution's 102 Act's number 1 accord, it is stated that, based on the appeal of a citizen claiming to have experienced the violation of basic human right, can be addressed to the right judiciary system, and they should be able to get their right implemented. Human rights are people's birthright, and they are important for everyone. Human rights violations are taking place almost regularly, where basic human rights and even the right to life is being questioned, and people are being deprived of it. Anybody facing any kind of human rights violation can ask for legal help to the NHRC and can come to them. Not too long ago, 16-year-old Limon Hussein from Jhalokati faced terrible brutality by the Law Enforcement Special Branch (RAB) officers in 2011. 2011 সালের 23 মার্চ র্যাবের কিছু দুষ্কৃত বাহিনীর আমার পায়ে অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করার পরে চিকিৎসকরা আমার জীবন বাঁচানোর স্বার্থে আমার একটি পা কেটে ফেলে। তারপর থেকেই আমার শুরু হয় জীবন যুদ্ধের পালা। কিন্তু এই গুলি এবং আমাকে পঙ্গু করেই র্যাব সদস্যরা এখানেই ক্ষান্ত নয়। তারা আমার নামে বিভিন্নভাবে মামলা এবং হয়রানি করার চেষ্টা করছে। তখনই আমার পাশে দাঁড়ায় বিভিন্ন সংস্থা এবং সাধারণ মানুষ, ইলেকট্রিক মিডিয়া এবং প্রিন্ট মিডিয়া। তার ভিতরে উল্লেখযোগ্য ছিল মানবাধিকার কমিশন এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্র আসন। মানবাধিকার কমিশন ডক্টর মিজানুর রহমান স্যার সেদিন আমার পাশে না দাঁড়ালে হয়তো আজকে আমার এই পরিস্থিতিতে আসা যাইতো না, বা এভাবে আমি স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতে পারতাম না। There was a time when people with disability were hugely discriminated in the community. Things have changed a lot over time. Farzana Akhtar was also discriminated because of her disability and was denied a fair chance to get an interview. At last, she has been able to successfully establish her right based on her own qualifications. 2013-তে আমি পত্রিকার মাধ্যমে বিষয়টা জানতে পারি যে অগ্রণী ব্যাংকে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে, এবং সেখানে পত্রিকার উল্লেখ ছিল যে প্রতিবন্ধী নেওয়া হবে। তো ওই বিজ্ঞপ্তিটা অনুযায়ী আমি সমস্ত কিছু ফিল আপ করি, এবং জাস্ট 1 মাস পরে আমি যখন দেখতে পাই যে সবার নর্মাল স্টুডেন্টদের অ্যাডমিট দেওয়া হচ্ছে,
আমি অনলাইনে আমার নিজেরটাও সার্চ দিই, দেওয়ার পরে দেখা যায় যে আমি অ্যাডমিটটা পাই না, ওখানে কিছু কারণ উল্লেখ ছিল। তো আমি ব্যাংকে যোগাযোগ করি, যোগাযোগ করার পরে ওনারা আমাকে বলে দেন যে ওনারা এটা কিছু করতে পারবেন না, এই বিষয়টা ঢাকা ইউনিভার্সিটির এমআইএস ডিপার্টমেন্ট দেখতেছে। মে মাসের 1 তারিখে আমার বিষয়টা প্রথম অনলাইন পত্রিকায় আসে এবং অনলাইনে দেখার পর ব্যারিস্টার সারা হোসেন বিষয়টা আমার সাথে যোগাযোগ করার পরে উনি বিষয়টা প্রথমে হচ্ছে 3টা মানবাধিকার সংস্থা এবং খুশি কবির ওনাদেরকে বিষয়টা জানান, একটা চিঠি লেখেন। ওনারা যখন প্রেশার ক্রিয়েট করার পরে সবাই আমাকে অ্যাডমিটটা ফাইনালি দেওয়া হয়। ওই সময়টাতে আমার মনে আছে যে মানবাধিকার সংস্থা থেকে আমার সাথে বারবার যোগাযোগ করা হচ্ছিল যে আমি অ্যাডমিটটা পেয়েছি কিনা। তো শেষ পর্যন্ত মানবাধিকার সংস্থা এবং ব্লাস্ট সবার সহযোগিতায় আমি অ্যাডমিটটা পাই এবং আমি পরীক্ষাটা দেই। 50,000 ক্যান্ডিডেটের মধ্যে আমি প্রথম হয়েছিলাম। NHRC have been moving forward to address issues related to human rights and trying to provide its supports and legal assistances for the general people, not only in the country but also in the surrounding nations. One of such well-known initiative is the case of Felani. In 2011, teenage Felani was found dead hanging, being stuck on the barbed wire in the border zone of Kurigram. Indian border guards, BSF, have shot her to death. আমি ফেলানির বাবা। আমার শিশু একটা মেয়ে আমি বাংলাদেশে নিয়ে আসতেছিলাম, আমার শিশু মেয়েটাকে এরকম একটা হরস্ত করে তাকে মৃত্যু করলো উনিরা, এবং বিএসএফ আমার সামনে চোখের সামনে গুলি করে মেরে ফেললো। আমি কিন্তু এর বিচার পাইনি এখনো। এটাই আমি খুশি হয়েছি যে মেয়েটার জন্য উনিরা সহযোগিতা করতেছে এবং আমাদের বাংলাদেশের মানবাধিকার, এবং উনিরা যদি সহযোগিতা না করতো তো আমি এতটুকু আগাতে পারতাম না। তো ওনারা চিঠি লিখছে ভারতের মানুষদের কাছে, কিন্তু আমার চোখের সামনে যেরকম খুব শাস্তি দিয়ে নির্যাতন করে মারছে, কিন্তু আর বিচার চাই আমি। The BSF itself organized a kind of a trial. We had every doubt whether the trial would be a fair one, and ultimately it proved that the parents of the victim, Felani's parents, did not get justice. On that count, I took up this issue and I wrote a personal letter to the chair of the National Human Rights Commission of India, the then Chair Justice Balakrishnan. And the commission immediately ordered the Indian government to pay a compensation of 5,500,000 Indian rupee to Felani's parents, to Felani's family. Because of the implementation of these kinds of initiatives and strategic plannings, securing human rights have been achieved significantly in the country. It is our hope that human rights will be secured and will be further strengthened in Bangladesh and will continue to advance for a more human existence. As a result, today, 68% people have better understanding of their human rights, whereas few years ago, the number was only 50%. In 2011, only 32% citizens were aware of the existence of NHRC, whereas in 2014, the percentage went significantly high, making it 45%. I think we have been able to make about a paradigm shift in the attitude of the common people towards the concept of human rights as such. Human rights used to denote only civil and political rights of the citizens. Huge percentage of the population who today understand human rights to be a combination of both economic, social, cultural, as well as civil and political rights. For a 5-year-old institution, it has impressive achievements. And for me, the most impressive achievement of the Human Rights Commission is that there's now a voice. The National Human Rights Commission has spoken out and continued to speak out on challenging human rights issues. There's not a day that goes by that the Human Rights Commission is not quoted in the press. And I think this is a major achievement. With voice, with someone speaking out on human rights, you will raise public awareness and you will instill debate. And
with the debate, you encourage action from those who have the authority to take meaningful response to these issues.